Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Prabhupada ki jai, Jai Radha Madhava ki jai. Om Gyana Timirandasya Gana Gana Shalakaya Chaksu Unmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajatam Sagana Raghunatham Tam Sajivam. Excuse me. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gaur Avani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarane. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Madhur Jojula Premaja Shri Rupa Nuga Bhaktida Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostate Namo Varshavanavi Devi Dayitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Dayane Prabhave Namaha Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarane Rupa Nuga Viruda Apasiddhanta Twanta Harane Namo Gorkishwaraya Satchit Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambo De Padambujaya Te Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane
Shri Gora Karuna Shakti Rupanuga Varayate. Gora Virbhave Bhume Stvam. Gauravirbhave Bhume Stvam Nirdesa Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Jagannathaya Te Namaha. Hey Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaura Tushe Namaha. Panchatatmakam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Tatkripa Tamaham Bande Shigurundina Tarane Nana Shastra Vicharanaika Nipano Saddharma Samstapako Lokanam Hita Karano Tribhuvane Manyo Sharanya Karo Radha Krishna Padara Vinda Bhajanan Andena Mataliko Pande Rupa Sanatana Bhagayago. So, chapter 31, additional symptoms. Nectar of Devotion. 31 глава. Нектар преданности. Дополнительные признаки экстатической любви. One Kamsa once rebuked Akrura for saying, "You are such a fool that you are accepting a coward boy to be the Supreme Personality of Godhead simply because he defeated some harmless water snake. The boy may have lifted Govardhan Hill, but what is more surprising than that is your statement that he's the personality of Godhead." This is an instance of maliciously opposing element caused by hopelessness and ecstatic love for Krishna. Tricky one. Однажды Камса выговаривал Акруре: «Ты так глуп, что принимаешь обыкновенного пастушка из верховную личность Бога, только потому, что он победил какого-то безобидного водяного змея. Может, этот мальчик и поднял камешек под названием Холбавардан, но даже это не так удивительно, как то, что ты называешь его личностью Бога». В этом случае отчаяние в экстатической любви к Кришне проявилось во враждебном отношении к нему. One devotee tried to console a kadamba tree when the tree was lamenting because Krishna had not touched even its shadow. The devotee said, "My dear kadamba tree, do not be worried. Just after defeating the Kaliya snake in the Yamuna River, Krishna will come to satisfy your desire." This is an instance of
inappropriate hopelessness and ecstatic love of Krishna. Пытаясь утешить дерево Кадамба, горевавшее о том, что Кришна не прикоснулся даже к его тени, один преданный сказал: «Дорогое дерево Кадамба, успокойся. Расправившись со змеем Калия, поселившийся в Ямуне, Кришна придет к тебе исполнить твое желание». Это пример необоснованного отчаяния в эстетической любви к Кришне. Garuda, the carrier of Vishnu, once said, "Who can be more pure than I? Where is there a second bird like me, so able and competent? Krishna may not like me. He may not wish to join my party. Still, he has to take advantage of my wings. This is an instance of hopelessness and neutral mood of ecstatic love." Однажды Гаруда, орел, носящий Вишну, сказал: «Кто на свете чище меня? Где найти другую такую могучую и способную птицу? Кришна может недолюбливать меня, ему может не нравиться мое общество, тем не менее он вынужден пользоваться моими крыльями». Это пример отчаяния в нейтральной экстатической любви. The symptoms of ecstatic love are sometimes grouped under 4 headings: generation, conjunction, aggregation, and satisfaction. Иногда признаки экстатической любви объединяются в 4 группы под рубриками зарождения, сочетания, объединения и удовлетворения. Krishna once told Radharani, "My dear friend, when you tried to meet me alone in the morning, your friend Mekhala remained hungry with envy. Just look at her." When Krishna was joking with Radharani in this way, Radharani moved her beautiful eyebrows crossly. Rupa Goswami says that everyone may become blessed by the movement of Srimati Radharani's. He prays that everyone is blessed by the movement of Srimati Radharani's eyebrows. This is an instance of generation of malice and ecstatic love for Krishna. Are you going to translate? Однажды Кришна сказал Радharani: «Дорогая Радharani, когда утром ты пыталась навести, не могла ты шутки Кришны о том, чтобы на все проверили Радharani». Это пример того, как в экстатической любви. One night, after the Putana demon had been killed, baby Krishna could not be seen playing upon her breast. Could be seen. Upon seeing this, Yasoda became stunned for some time. This is an example of a conjunction of various symptoms of ecstatic love. The conjunction of various can be auspicious or inauspicious. That the Putana demon had been killed was auspicious, but that Krishna was playing on her breast in the dead of night with no one to help him in case of trouble was inauspicious. Yasoda was caught between auspiciousness and inauspiciousness. Однажды вечером, после того, как младенец Кришна убил демоницу Путану, его увидели играющим на ее груди. От этого зрелища Яшода оцепенела и некоторое время не могла прийти в себя. Пример сочетания нескольких признаков экстатической любви. Такое сочетание может быть благоприятным и неблагоприятным. Благоприятным обстоятельством было то, что демоница Путана была мертва, а неблагоприятным то, что Кришна играл на ее груди глубокой ночью, и вокруг не было никого, кто мог бы прийти ему на помощь, случись с ним что-нибудь. Яшода была застигнута врасплох этим сочетанием благоприятного и неблагоприятного. I heard one description, it makes sense. They first they couldn't find Krishna anywhere, and then they found him playing on top of her breast, but he was so high up, they couldn't reach him, you know, because she's 12 feet long, so you can imagine how big she was. И одно из объяснений, которое я обнаружил, что они вначале долго не могли найти Кришну, а когда они его нашли, то он оказался играющим на груди Путаны. Но так как ее тело, оно было просто громоздким, громадным, как гора, то никто не мог до него добраться.
So they had to get ladders and all kinds of things to climb up and rescue Krishna. Поэтому им пришлось раздобыть там лестницы, веревки и разные приспособления, чтобы добраться до Кришны и спасти его. After Krishna had just learned to walk, he was going in and out of the house very frequently. Yasoda became surprised and said, "This child is too restless and cannot be controlled. He is incessantly going about the neighborhood of Gokula, and then he is coming back inside the house. I see that the child is very fearless, but in spite of his fearlessness, I am becoming more and more afraid of his falling into some danger. This again is an instance of conjunction of two opposing elements. The child was very fearless, but at the same time, Когда Кришна только научился ходить, danger is the cause, and Yasoda's feeling are in conjunction of two opposing symptoms. Yasoda was feeling both happiness and doubt, or growing fear. Когда Кришна только научился ходить, он очень часто выходил из дома. Яшода была немало удивлена этим и заметила: этот ребенок до того непоседлив, что за ним не уследишь. Он бродит по всей округе Гокулы, а затем возвращается домой. Этот ребенок ничего не боится, зато я все больше боюсь, не случалась бы с ним какая-нибудь беда. Это другой пример противоречивого сочетания. Ребенок ничего не боится, а Яшода опасается беды. В данном случае опасность является причиной, а чувство Яшоды представляет собой сочетание двух противоречивых признаков экстатической любви. Иначе говоря, Яшода чувствовала одновременно и счастье, и тревогу, точнее усиливающийся страх. When Devaki, the mother of Krishna, saw her son was very jubilant in the presence of the wrestlers in Kamsa's arena, two kinds of tears were simultaneously gliding down her cheeks. Sometimes her tears were warm, sometimes they were cold. This is an instance of the conjunction of jubilant and feeling. Борцов на арене устроена Кришна, по ее щекам одновременно текли слезы и горячие, и горячие. Это пример сочетания эстетической любви, вызванных. Okay, that time you're cracking up. Once when Srimati Radharani was standing on the bank of the Yamuna River in the forest of Vrindavan, she was attacked by Krishna, who was stronger than she. Although she externally expressed a disturbed mood from his. Однажды Шримати Радхарани стояла на берегу Ямуны в лесу Вриндавана. В это время на нее внезапно набросился Кришна, который был сильнее ее. И хотя она сделала вид, что недовольна этим, в глубине души она улыбалась и чувствовала глубокое удовлетворение. Она нахмурила брови и стала притворно отбиваться от Кришны. Была необычайно Шрила Рупа Госвами превозносит ее несравненную красоту. Например, Although she externally expressed a disturbed mood from this incident, within herself, she was smiling and feeling great satisfaction. Externally, she moved her eyebrows
and made a show of rejecting Krishna. In this mood, Radharani looked very beautiful, and Srila Rupa Goswami glorifies her beauty. This is an instance of exhibiting varying feelings and ecstatic love, although the cause is only one, is Krishna. В этом состоянии Радхарани была необычайно красива. И Шрила Рупа Госвами превозносит ее несравненную красоту любви, вызванных одной причиной Кришны. Sometimes there were great festivals in the house of Nanda Maharaj, and all the inhabitants of Vrindavan would assemble for these festivals. During one such festival, Srimati Radharani, who was seen wearing a golden necklace given her by Krishna, this was immediately detected by Mother Yasoda as well as by Radharani's mother, because the necklace was too long for Radharani's neck. At that same time, Radharani could see Krishna. At the same time, Radharani could see Krishna nearby, as well as her husband Abhimanyu. So all of these things combined make Radharani feel very There's a lot of interference with your voice. It's bubbling, It's not coming through, it's cracking. I think you better disconnect and come back. Haribol? На одном из таких праздников Шримати Радharani была золотая цепочка, подаренная Кришной. Это сразу заметила Ешода и мать Радharani. Цепочка была слишком велика для ее шеи. При этом Радharani видела рядом с собой Кришну и своего мужа Абхиманью. Все это смутило Радharani, ей стало очень стыдно. Ее лицо исказилось, став от этого еще прекраснее. В данном случае переплелись смущение, гнев, ликование, сожаление. Например, объединение сразу нескольких признаков экстатической These things любви. combined to make Radharani feel very much ashamed, and with her face shriveled, she began to look very beautiful. In this case, there was a combination of bashfulness, anger, jubilation, and lamentation. This is an instant of an aggregate of symptoms. В данном случае смущение, гнев, ликование, сожаление переплелись. Haribol, Yashoda, Это yoga. пример объединения сразу. We can't hear you. It's just making all kinds of noise. You have to disconnect and try again. Disconnected 5 times already. I don't know what's wrong today. Yeah, well, it happens sometimes. It happened the other day and you just reconnected and it was really good. Now it's just most of the time it's just going crack up. Unless you put some kind of a code on your internet so nobody can pick up on what you're saying.
Okay, Kamsa once said, "What harm can this boy do to me? He has no power." The next moment, Kamsa was informed that all his friends had been killed by the boy. Kamsa began to think in perplexity, "Shall I go immediately and surrender to him? But how can a great warrior do that?" The next moment he thought, "Why should I be afraid of him? There are so many wrestlers standing to support me." But the next moment he began to think, "This boy is not common because he has lifted Govardhan Hill with his left hand. So what can I do in this condition?" Do you hear me now okay? Yeah. Ooh. And gunshots. Однажды Камса воскликнул, что плохого может сделать мне этот мальчишка. Он бессилен причинить мне зло. Но в следующее мгновение Камсе сообщили, что все его друзья пали от руки этого мальчика. Услышав об этом, Камса растерялся. Может быть, мне следует не откладывать и пойти сдаться на его милость, но пристало ли этому великому воину? Однако тут же ему пришла в голову другая мысль, чего ради я должен бояться его. На моей стороне по-прежнему много борцов и воинов. Но уже в следующий момент он думал, спору нет, это необыкновенный мальчик. Левой рукой он поднял холм Говардхана. Что же мне теперь делать? Может быть, пойти во Вриндаван и учинить расправу над его жителями? Но я не в силах даже выйти из дворца, потому что мое сердце сжимается от страха перед этим мальчишкой. This boy is certainly not common because he's lifted Govardhan Hill with his left hand. So what can I do in this connection? Let me go to Vrindavan and inflict pain on all the residents there. But still I cannot even go out because my heart is trembling from fear of this boy. This condition in Kamsa's mind reveals an instance of pride, lamentation, humility, determination, remembrance, doubtfulness, anger, and fear. Actually, 8 different symptoms. This condition of Kamsa's mind reveals an instance of pride, lamentation, humility, determination, remembrance, doubtfulness, anger, and fear. Actually, 8 different symptoms comprise the mental condition of Kamsa. This is another instance of an aggregate of symptoms in hopeless, ecstatic love. I have symptoms like that, but it's not out of love, that's for sure. Hopeless. There's only one great hope. That's the mercy of Lord Nityananda. Состояние Камсы — пример одновременного проявления гордости, сожаления, робости, решимости. Памятование ума Камсы определялось сочетанием 8 различных чувств. Это другой пример объединения признаков эстетической любви в отчаянии. Oh, one householder devotee said, "My Lord, I'm so wretched that these 2 eyes are never desiring to see the glorious city of Mathura. Therefore, my eyes are actually condemned. I am nicely educated, but my education has simply been used in government service. I have not considered formidable time, stronger than anything else, which creates and annihilates everything. To whom shall I leave all my wealth and fortune? I am..." Один преданный домохозяин как-то воскликнул: «Господи, я такой презренный человек, что мои глаза, да будут они прокляты, даже не хотят увидеть славный город Мадхуру. Я получил хорошее образование, но использовал его только на правительственной службе. Я опустил из виду, что ничего на свете не может устоять перед беспощадным временем, которое все создает и все разрушает.
Кому мне завещать свои богатства и состояния? Я старею, что мне делать? Заняться преданным служением дома на земле Вриндавана? I have not considered formidable time, stronger than anything else, which creates and annihilates everything. To whom shall I leave all my wealth and fortune? I'm becoming older and older. What shall I do? Shall I execute devotional service from here at home? This I cannot do because my mind is being attracted by the transcendental land of Vrindavan. Кому мне завещать свои богатства и состояния? Я старею, что мне делать? Заняться преданным служением дома? Но я не могу, мой ум влечет к себе трансцендентная земля Вриндавана. This is an instance of hopelessness, pride, doubt, patience, lamentation, determination, and eagerness, an aggregation of 7 different symptoms in ecstatic love for Krishna. Это пример сочетания гордости, отчаяния, сомнений, терпения, сожаления, решимости, сильное желание, 7 различных признаков экстатической любви к Кришне. There's a proverb in Sanskrit that says, disappointment gives rise to the greatest satisfaction. In other words, when one's sentiment or ambition becomes too great and is not fulfilled until after seemingly hopeless tribulation, that is taken as the greatest satisfaction. Once the cowherd boys in Vrindavan were vainly searching after Krishna for a long time, and for that reason, their faces become blackened and their complexions appeared faded. Just then they could hear on the hill the faint vibration of Krishna's flute. Санскритская пословица гласит, самое большое удовлетворение рождается из разочарования. Иначе говоря, когда амбиции или желания человека становятся непомерными, и их осуществление дается ему ценой отчаянных усилий, оно приносит величайшее удовлетворение. Однажды мальчики-пастушки во Вриндаване впустую проискали Кришну целый день. От этого их лица почернели, а тела словно высохли. Но стоило ему слушать звук флейты Кришны, доносившийся с холма, как их охватила неописуемая радость. Это пример удовлетворения, которое испытывает отчаявшийся. Disappointment gives rise to the greatest. I was just reading about Pingala, the prostitute Pingala in the 11th canto. So that she's an example of this. She got all dressed up and she went out. She thought she's going to get so many lovers and make a lot of money and actually enjoy the affairs. And she waited and waited. And every man, she'd think, oh, this one has money. He's going to come and see me, but nobody did. Finally, she just realized, this is ridiculous. I'm not this body, and started praying really nicely. Very amazing prayer she made. И пример из Бхагаватам — это история проститутки Пингалы, которая разоделась и пошла, чтобы найти себе клиентов. Она стояла и на каждого проходившего думала, может быть, вот этот сейчас у него есть деньги, он обратится ко мне или другой. Так она простояла весь день без кого-либо, кто обратился к ней, и она, разочаровавшись полностью, подумала, что это пустая трата времени, что она вообще не это тело, и она начала очень искренне молиться, и это еще один пример этому качеству. Srila Rupa Goswami says that although he has no expert knowledge about the sounds and meanings and mellows and symptoms of ecstatic love, he has tried to give some examples of different varieties of love for Krishna. He further states that 33 disturbing symptoms of ecstatic love, plus 8 other symptoms, all taken together equal 41 primary symptoms of ecstatic love. These symptoms create transformations of bodily activities as well as movements of the senses. All of them can be accepted as different feelings of the heart. Sometimes some of the feelings are quite natural. Шрила Рупа Госвами говорит,
что хотя он и не сведущ во всех тонкостях, оттенках и расах признаков экстатической любви, он все же попытался привести несколько примеров различных проявлений любви к Кришне. И далее он утверждает, что 33 выводящих из равновесия проявления экстатической любви плюс 8 других признаков составляют 41, основной признак экстатической любви. Все они сопровождаются изменениями жизнедеятельности организма и сказываются на движении чувств человека. Их можно считать различными переживаниями преданного. Некоторые из этих переживаний могут быть ограниченными для данного преданного, а в других случаях они лишь ненадолго охватывают его. Ограниченные для преданного признаки экстаза проявляются у него постоянно, как внутренне, так и внешне. Sometimes some of the feelings are quite natural. Some of the feelings are just temporary appearances. Those symptoms, which are very natural, always remain both within and without the devotee. Некоторые из этих переживаний могут быть ограничены для данного преданного, в других случаях они лишь ненадолго охватывают его. Ограниченные для преданного признаки экстаза проявляются у него постоянно, как внутренне, так и внешне. As one can detect the color of dye a cloth was soaked in by looking at the cloth, simply by understanding the different signs of these symptomatic features, one can understand the actual position. In other words, attachment for Krishna is one, but because there exist different kinds of devotees, such attachment is manifested in many varieties. As clothing tinged red appears red, so the temporary appearance of a certain type of feeling can be detected or observed by the specific ecstatic symptom. In fact, all the different humors and mellows of the devotees produce various specific feelings within the mind. And according to these differences, the symptoms of ecstatic love appear in different forms and degrees. If one's heart is highly elevated, grave, and magnanimous, or if one's heart is rough and if one's heart is highly elevated, grave, and magnanimous, or if one's heart is rough and crude, different symptoms of ecstatic love will appear, influenced by the condition of the heart. Actually, people cannot generally understand such different qualities of mentality, but when one's heart is very soft or gentle, these symptoms become very easily visible, and one can understand them very clearly. The heart of one who is highly elevated and grave is compared to gold. If one's heart is very soft and gentle, his heart is compared to the cotton swab. When there is an ecstatic sensation within the mind, the golden heart or grave heart is not agitated, but the soft heart becomes agitated. Одного взгляда на ткань бывает достаточно, чтобы определить, какой краской она окрашена. Точно так же если нам известны многообразные проявления названных признаков экстатической любви, этого одного достаточно, чтобы определить состояние человека. Иначе говоря, хотя привязанность к Кришне едина, у разных преданных она может проявляться по-разному. Как ткань, выкрашенная краской красного цвета, выглядит красной, так и о переживаниях, которые в данный момент испытывает преданный, можно судить по характерным для них признакам экстаза. Фактически, все разнообразные расы и состояния, в которых находятся преданные, порождают в их уме различные уникальные ощущения и переживания, что в свою очередь определяет различия в формах и силе проявления признаков экстатической любви. Человек может быть очень благородным, уравновешенным и щедрым, или грубым и черствым. В обоих случаях признаки экстатической любви будут проявляться по-разному, в зависимости от того, в каком состоянии находится его сердце. Как правило, мы не способны до конца понять склад ума другого человека, но если у кого-то доброе мягкое сердце, признаки экстатической любви будут проявляться у него очень ярко, и их нетрудно будет заметить. Сердце возвышенного и уравновешенного человека можно сравнить с золотом, а мягкого и доброго с клочком ваты. Экстатические переживания в уме не способны возбудить золотое или уравновешенное сердце, тогда как мягкое возбуждается сразу. To offer another example,
A grave, magnanimous heart is compared to a great city, and a soft heart is to an insignificant cottage. There may be many lights or even great elephants in the big city, but no one will take particular notice of them. But when such lights or elephants are seen near a small cottage, everyone can distinctly point them out. That's an interesting one. Это можно пояснить на следующем примере. Уравновешенное, щедрое сердце сравнивают с большим городом, мягкое с маленькой хижиной. В большом городе много огней и даже огромных слонов, но никто не обращает на них внимания. Однако рядом с маленькой хижиной такие огни или слоны каждому бросятся в глаза. A hard heart is compared to a lightning bolt, to gold, and to luck. The lightning bolt is very strong and never becomes soft. Similarly, the hearts of those who are engaged in severe austerities and penances do not become very easily softened. The golden heart becomes melted at high temperature within ecstatic love, and when the lack heart is very easily melted in slight temperature. Мягкое сердце сравнивают с медом, сливочным маслом и нектаром, состояние ума с солнечным светом. Для того, чтобы растопить масло и мед, достаточно дать им полежать на солнце. Также легко тают и мягкосердечные люди. Нектар жидок по природе. Так и сердца тех, кто развил себе экстатическую любовь к Кришне, Жестокое сердце сравнивают с молнией, золотом и смолой. Молния обладает огромной силой, и ее невозможно смягчить. Подобно этому сердца тех, кто предается суровым аскезам и покаяниям, смягчить очень трудно. Золотое сердце плавится при высокой температуре, например, в экстатической любви, а сердце из смолы тает даже при небольшом нагреве. You know what is lack? I always forgetting how much thousands it is. Now that's different. That's 100,000. This is a substance lack. Yeah, sure. Like for the wood and stuff. Yeah. So I just looked it up by the mercy of DuckDuckGo or Google or somebody. It's a resinous secretion of a number of species of lac insects, of which the most commonly cultivated is Keria laca. Cultivation begins when a farmer gets a stick that contains eggs ready to hatch and ties it to a tree to be infested. Махарадж зачитал, как появляется лак, которым покрывают дерево. Его делают, оказывается, из насекомых. So evidently they can get a lot of it, because when they sent the Pandavas away that time and they built a house made out of lac, because it would burn up really easy. То есть этот материал, он очень горючий, его, похоже, легко в больших количествах добывать, и мы видим пример, когда покрыли весь дом пандавов, дворец, и пытались их сжечь. Этим лаком покрыли. Some kind of resin. That's all it says about it. Смола. Это речь о смоле. There's lots of initials. Short for the Los Angeles Chargers football team. Okay. A soft heart is compared to honey, to butter, and to nectar. When the condition of the mind is compared to sunshine, as honey and butter become melted, even in the slight sunshine, soft-hearted persons become easily melted. Nectar, however, is by nature always liquid, and the hearts of those who are in pure ecstatic love of Krishna are by nature always liquefied, just like nectar. One moment.
Мягкое сердце сравнивают с медом, сливочным маслом и нектаром, а состояние ума с солнечным светом. Для того, чтобы растопить масло и мед, достаточно дать им полежать на солнце. Так же легко тают и мягкосердечные люди. Нектар же жидок по природе. Так и сердца тех, кто развил в себе экстатическую любовь к Кришне, всегда пребывают в жидком состоянии, подобно нектару. A pure devotee of Krishna is always specifically qualified with nectarine qualifications, and sometimes with qualifications of butter and honey. On the whole, the heart, in any of the different conditions mentioned, can be melted under certain circumstances, just as hard diamond is sometimes melted by a combination of certain chemicals. In the Danakeli Kaumudi, it is said, when love develops in the heart of a devotee, he cannot check the transformation of his sentiments. His heart is just like the ocean at the rising of the moon, when the ebb tide cannot be checked. Immediately there must be movement of high waves. Although in its natural state, the ocean is always grave and unfathomable, when the moon rises, nothing can check the ocean's agitation. Similarly, those who are pure devotees cannot on any account check the movement of their feelings within. Haribol. I was muted. Чистые и преданные обладают нектарными качествами, а в некоторых случаях качествами масла и меда. В целом же, какой бы из перечисленных категорий ни относится сердце человека, при определенных обстоятельствах оно может смягчиться так же, как твердый алмаз. Можно растворить, если обработать его специальной смесью химических реагентов. В данной Келе Калмуде говорится, когда в сердце преданного пробуждается любовь, он не в силах совладать с переменами в своих чувствах. Его сердце подобно океану при восходе Луны. Когда Луна восходит, ничего не в силах остановить прилив. Но сразу же поднимаются огромные волны. Хотя по природе океан всегда спокоен и невозмутим, стоит взойти Луне, как на нем тотчас вздымаются волны. Также чистые и преданные не в силах совладать с охватывающими их чувствами. Symptoms of continuous ecstasy. That sounds good. Continuous ecstasy of love can remain like a powerful king, subduing all temporary manifestations of love, as well as any opposing elements of anger. It can be exhibited directly or indirectly, and thus ecstatic love can be described as direct or indirect. These symptoms of ecstatic love are possible only when one is fully situated in the transcendental position. Direct ecstatic love can be divided into two groups, namely selfish and selfless. 32 глава. Признаки постоянного экстаза. Постоянный любовный экстаз может стать чем-то вроде могущественного царя, подчиняющего себе как всевременные проявления любви, так и противоречащие ей элементы гнева. Он может проявляться как прямо, так и косвенно, поэтому различают непосредственную и косвенную экстатическую любовь. Такие признаки экстатической любви проявляются только тогда, когда преданный достигает трансцендентного уровня. Непосредственно экстатическая любовь бывает двух видов – эгоистическая и бескорыстная. When non-contradictory symptoms of ecstatic love are distinctly manifest, any contradictory symptoms create a sense of abomination. Contradictory ecstatic love is called selfish. That ecstatic love, which can adjust all contradictory and non-contradictory symptoms, is called direct selfless love. These selfless symptoms can again be divided into 5 groups: neutrality, servitude, fraternity, parenthood, and conjugal love. Such ecstatic love assumes a particular mode in contact with different objects. Excuse me, be right back.
Когда у человека четко проявляются непротиворечивые признаки экстатической любви, любые противоречивые признаки вызывают в нем чувство отвращения. Противоречивую экстатическую любовь называют эгоистической. Если в экстатической любви вместе уживаются все признаки, как непротиворечивые, так и противоречивые, то такую любовь называют непосредственно бескорыстной любовью. Признаки бескорыстной любви, в свою очередь, можно разделить на 5 групп. Нейтральные отношения слуги и господина, братская дружба, родительская любовь и супружеская любовь. Такая экстатическая любовь принимает различные формы в зависимости от ее объекта. Okay, neutrality. Neutrality can be further divided into general, transparent, and peaceful. An attraction for Krishna by the people in general or by children cannot take any specific or satisfactory position. It can be manifest sometimes in trembling of the body and changing of the color of the eyes to red, white, although there is no symptom of any particular affection. One old man was told by a young man, "Just see how this child, only 3 years old, is so jubilant. Simply by seeing Krishna, he is running so swiftly, making a tumultuous sound. Just see, this is an instance of neutral ecstatic love in the heart of a child without any specific subdivision. Due to different types of attraction for Krishna, there are different varieties of devotees. Their symptoms are manifested transparently, just like jewels. It is said that a great devotee Brahmana would sometimes address the Supreme Personality of Godhead as Master, and sometimes joke with the Lord, using different kinds of familiar words. Sometimes he would protect the Lord with a paternal affection. Sometimes he would cry out to the Lord, addressing the Lord as his beloved. And sometimes he would meditate on the Lord as the super soul. This means that the Brahmana expressed his ecstatic loving symptoms in different ways at different times. But in each instance, because of ecstatic love, the Brahmana merged himself into the ocean of happiness and became situated in pure love. This was a transparent medium, like a jewel that shows reality in varying colors according to its nature. Нейтральные отношения. В нейтральных отношениях, в свою очередь, можно выделить общие, прозрачные и спокойные. Привязанность, которую питают к Кришне простые люди и дети, нельзя отнести ни к какой определенной категории. Иногда она проявляется в дрожи тела или изменении цвета глаз, покраснении, побелении и так далее, хотя признаки какой-то определенной формы привязанности при этом отсутствуют. Один старик обратился к юноше: «Посмотри, как радуется этот ребенок, которому всего 3 года. При виде Кришны он начал носиться взад и вперед, возбужденно крича: только посмотрите на него». Это пример проявления в сердце ребенка нейтральной экстатической любви, которую нельзя отнести ни к какой конкретной категории. Принадлежность преданных к той или иной категории определяется формой их привязанности к Кришне. Признаки разных форм привязанности проявляются в них как свет, преломляющийся в драгоценных камнях. Про одного брамана, великого преданного, рассказывают, что он то обращался к Господу как к своему господину, то непринужденно шутил с ним, то поотечески оберегал его, то призывал Господа обращаться к нему как к своему возлюбленному, а то медитировал на него как на сверхдушу. Таким образом, в разное время признаки экстатической любви Брамана проявлялись у него по-разному. Но всякий раз, благодаря своей экстатической любви, Браман погружался в океан счастья и достигал состояния чистой любви. То есть он был как бы прозрачной средой наподобие драгоценного камня, сквозь который окружающий мир видится окрашенным в естественный цвет камня. When the great sage Narada was glorifying the pastimes of the Lord with his Veena, the 4 Kumaras headed by Sanak, although merged in the impersonal conception of Brahman, were trembling all over. Another devotee once exclaimed, "Although I can achieve liberation simply by serving the devotees, my mind is still very much anxious.
to see the Supreme Personality of Godhead, whose bodily complexion is just like a dark cloud. When a devotee is so anxious to contact the Supreme Personality of Godhead, that can also be accepted as a symptom of neutral love. Когда великий мудрец Нарада воспевал деяния Господа, играя на своей вине, 4 кумар во главе с Санакой хватил трепет, несмотря на то, что в тот момент они были поглощены размышлениями о безличном Брамане. Другой преданный как-то воскликнул: «Я знаю, что смогу обрести освобождение, просто служа преданным, но тем не менее меня не покидает желание увидеть Верховную Личность Бога, цвет тела которого напоминает грозовую тучу». Такое неотступное желание увидеть Верховную Личность Бога также можно отнести к проявлениям нейтральной любви. Generally, a devotee of the Lord Krishna may be placed into one of 3 groups. One group consists of those who are completely dependent on the merciful affection of the Lord. Another group consists of devotees who are dealing with Krishna on friendly terms. And the third group consists of those who are dealing with Krishna as his superiors, with parental affection. These 3 classes of devotees gradually develop different relationships of transcendental mellow with the personality of Godhead. When the attraction for Krishna is based on only one particular humor, that is called Kevala, or the pure state. One in this pure state of devotional service gradually develops a desire to follow in the footsteps of an eternal associate of Krishna. That is, to follow in the footsteps of Rasala, the personal attendant of Krishna in Goloka, Vrindavan, or to follow Krishna's friends like Sridham and Sudama, or to follow Nanda and Yashoda, devotees in parenthood. Ecstatic love for Krishna is never manifested directly with Krishna himself. The devotee has to follow in the footsteps of the eternal associates of Krishna in Goloka Vrindavan. Чистые и смешанные оттенки вкусов. Большинство преданных Кришны можно отнести к одной из 3 групп. Первую группу составляют те, кто уповает только на милость и любовь Верховной Личности Бога. Вторую — те, кто находится с Кришной в дружеских отношениях. Третью — те, кто относится к нему как к младшему, будучи связанным с ним отношением родительской любви. Все 3 категории преданных постепенно развивают все свои собственные отношения с Личностью Бога. Когда привязанность к Кришне основана на какой-то одной форме взаимоотношений, эти отношения называют кевалой, чистым состоянием. В чистом состоянии преданного служения у человека развивается желание следовать по стопам одного из вечных спутников Кришны. Пример Расалы, слуги самого Кришны на Галоке Вриндавана, или по стопам таких друзей Кришны, как Шридама или Судама, или же следовать примеру Нанды и Ешоды, преданных, связанных с Кришной и отношениями родительской любви. Экстатическая любовь к Кришне никогда не проявляется в отношениях непосредственно с самим Кришной. Преданный должен следовать по стопам вечных спутников Кришны на Галоке Вриндавана. When transcendental humors in relationship with Krishna become mixed, that is, when the relationships are in friendship, servitor, and parental love become mixed together, the result is called mixed humor or flavor. Such mixed transcendental flavors are manifested by such devotees as Uddhava, Bhima, and Makara, the personal attendant of Mother Yasoda. Although devotional humors are sometimes found in mixtures, a particular humor is always found to be prominent and constant. That prominent humor is to be accepted as the devotee's main relationship with Krishna. For example, Uddhava is in relation as a friend, but in Uddhava's character, the trace of servitorship to Krishna is also visible. Such friendship is called friendship in reverence. It's friendship typified by Sridama and Sudama, however, is the standard of friendship without any tinge of reverence. Когда отношения с Кришной представляют собой сочетание нескольких трансцендентных рас, то есть когда дружеские отношения, отношения слуги, отношения родительской любви переплетаются, это называется смешанной расой или смешанным вкусом. Смешанные трансцендентных вкусов можно увидеть у таких преданных, как Удава, Бима и Мукхара, личная служанка Яшоды. Но даже в тех случаях, когда наблюдается смешение рас, какой-то один вкус всегда преобладает.
выделяющиеся на фоне других оттенок принимают за основную форму взаимоотношений преданного с Кришной. Пример Удава находится с Кришной в дружеских отношениях, но в его поведении просматривается также отношение к Кришне как к своему господину. Такой дружбу называют почтительной дружбой. Дружба же Шридамы и Судами – это типичный пример дружеских отношений, лишенных оттенка почтительности. The devotee who always think of Krishna as a superior are in subordinate ecstatic love. To such a devotee, the concept of inferiority to the Lord is very prominent, and he rarely takes interest in any other kind of transcendental humor with the Lord. Экстатическая любовь в подчинении. Преданные, постоянно думающие о Кришне как о старшем, связаны с ним отношениями экстатической любви в подчинении. Для них главным является ощущение своей полной зависимости от Господа, и их редко интересуют другие проявления трансцендентных любовных отношений с Господом. In the Mundaka Stotra, Mukundamala Stotra, compiled by King Kulashekar, one of the prayers says, "My dear Lord, you are the deliverer of living entities from the hellish condition of material life. But that does not matter to me. Whether I'm elevated to the heavenly platform or remain on this earthly planet, or I'm dispatched to some hellish planet, it does not matter at all to me. My only prayer is that at that time of my death, I may simply remember your two beautiful feet, which are just like lotus flowers, fructifying during the autumn season." В Мукунда Мала Стотре, написанной царем Кулашекхара, есть такая молитва. «Мой Господь, ты даешь освобождение живым существам от адских условий материальной жизни, но для меня это не так важно. Мне все равно, достигну ли я райских планет, останусь на земле или буду низвергнут в ад. Я молю лишь об одном: в момент смерти помнить твои прекрасные стопы, подобные лотосам, расцветающим в осеннюю пору». How can we remember the lotus feet? Как же помнить лотосные стопы? Anybody know? Have any ideas? Кто-то знает или какие-то представления насчет того, как помнить лотосные стопы? Huh? Bhakti Shastra, how do you remember the lotus feet of the Lord? Only by serving, when, especially in puja service, when I have to think it's cold, Krishna, or warm, or just Okay. it's easier. Yeah, because the deity has feet, right? So we can see the lotus feet every day. Also, the first and second canto of Srimad Bhagavatam is said to be the lotus feet of the Lord. Можно помнить, служа божествам, потому что у них есть стопы. Или первые две песни, это считается тоже стопами Господа. Кушать готовить для них. To cook for them. We're supposed to approach any great personality first by the feet. И обращаясь к любой великой личности, мы вначале это делаем через их стопы. Okay. Trying to make this virtual background, but it's not working very good. You can see that somebody's partial body. Maybe I don't have that latest hardware.
Friendship. A friend, as far as friendship is concerned, those high-grade devotees who are almost like Krishna are considered to be great authorities in the modes of friendly relations with the Supreme Personality of Godhead. On that friendly platform, there are different kinds of laughing and joking conversations. For example, once Krishna was thinking, today, while I was engaged in tending the cows in the pasturing ground of Vrindavan, I went to collect some flowers in a beautiful garden. At that time, my friends, the cowherd boys, were unhappy even to tolerate a 2-minute separation from me. When they found me, there was competition between us as to who would first touch the other with the flowers we had in hand. One friend criticized Krishna thus, "My dear Damodar, although you have been defeated by Sri Dhamma and have become sufficiently minimized in strength by a false expression of strength, you have somehow covered your shameful condition of defeat." Дружба великими авторитетами в дружеских отношениях с Верховной Личностью Бога нужно считать тех, достигших совершенства преданных, которые находятся почти на самом одном уровне с Кришной. Их дружеские отношения проявляются в шутливых дружеских беседах. Например, подобных отношений с Кришной описано в Шримад Бхагаватам. Однажды Кришна подумал: сегодня, когда я пас коров на пастбищах Вриндавана, я ненадолго отключился, чтобы собрать цветы в прекрасном саду. Но даже 2-минутная разлука со мной очень огорчила моих друзей-мальчиков-пастушков. Когда же они нашли меня, мы затеяли игру в пятнашки, гоняясь друг за другом и пытаясь коснуться другого зажатым в руке цветком. Один из друзей Кришны упрекал его: дорогой Дамодара, несмотря на то, что Шридама победил тебя, и в поединке с ним силы твои иссякли, чтобы как-то скрыть свой позор, ты стал похваляться своей силой. When Mother Yasoda heard that Krishna's cows were being forcibly moved by his strong servants of Kamsa, and that the tender cowherd boys were trying to protect their cows, she began to think, how can I protect these poor boys from the invasion of Kamsa's servants? This is an instance of a superior attitude in a devotee. Родительская любовь. Услышав о том, как слабые мальчики-пастушки пытались защитить коров Кришны, когда их угоняли могучие слуги Камсы, Яшода подумала, что мне сделать, чтобы защитить этих бедных мальчиков от слуг Камсы. Это пример отношения преданного Кришне как к младшему. Когда Кришна возвращался домой с пастбищ, где пас коров, мать Яшода гладила Господа по лицу и ласково трепала его по щекам. So that superior is not like lording it over, that's like protective. I'm like a Kshatriya. Kshatriya is powerful, so he's supposed to protect the weak. In Kali Yuga, people that are powerful, they exploit the weak. Тут старшинство имеется в виду не то, что кто-то себя навязывает силой, а в защите и заботе, как о младшем или более слабом. Как, например, кшатрии, они сильные обычно, и их обязанность защищать слабых. Но в Кали-югу мы видим, что кшатрии, они наоборот эксплуатируют слабых. As soon as Mother Yashoda found her son Krishna returning from the pasturing ground, she immediately began to pat him, touching her fingers to the cheeks of the Lord. Когда Кришна возвращался домой с пастбищ, где пас коров, мать Яшода гладила Господа по лицу и ласково трепала его по щекам. Conjugal love. Above even the humor of love between Krishna and his parents is the relationship of conjugal love. The Lord and the young gopis exhibit this in different ways, glancing, moving the eyebrows, speaking very sweet, and exchanging smiles. Супружеская любовь. Супружеские отношения с Кришной стоят выше его отношений со своими родителями. Отношениями между Господом и юными гопи проявляются по-разному. В переглядываниях, движениях бровей, нежных словах и ответных улыбках. There is a statement in the Govinda Vilas to this effect. Srimati Radharani was looking for Krishna very anxiously
and almost disappointedly. When there is such an indirect expression of conjugal love, there is smiling, astonishment, enthusiasm, lamentation, anger, dread, and sometimes ghastliness. These 7 exchanges of conjugal love form another state of ecstatic love. Говинда Виласи об этом говорит так. Загорает нетерпение, почти в отчаянии Шримати Радарани повсюду искала Кришну. К косвенным проявлениям супружеской любви относятся смех, удивление, воодушевление, сожаление, гнев, страх и иногда отвращение. Эти 7 видов отношений в супружеской любви образуют еще одно состояние экстатической любви. Just repeat those, it's just such an amazing thing, you know. Smiling, astonishment, enthusiasm, and lamentation. Непосредственное отношение супружеской любви проявляются в смехе, удивлении, рыцарстве, сожалении, гневе и страхе. Anger, dread, and sometimes ghastliness. В них отсутствует только отвращение. So it's supposed to be that in a spiritual condition, there's no lamentation. Подразумевается, что тут нету сокрушения. Anyway, I don't know if we went over this already. There's descriptions of what all these different things are. What is this transcendental ghastliness? In direct relationship with conjugal love. That's an indirect relationship. In a direct relationship, there is laughter, astonishment, chivalry, lamentation, anger, and dread, but no ghastliness. Эти проявления считаются неиссякаемыми источниками наслаждения. Есть прямые и есть косвенные. Мы их разбирали, и в них отсутствует страдание и отвращение. Ghastliness. Отвращение отсутствует. It's something terrible, terrifying, somehow connected with ghosts. That's why it's GH, Old English word. Ghastly, causing great horror or fear, frightful or macabre. Так, перевод из толкового словаря на английском к слову отвращение. Sometimes they describe like there's a really big car accident, dead bodies all over or something. Иногда используют это слово, чтобы описать тяжелую аварию, где вокруг одни тела лежат. These expressions are considered to be great reservoirs of pleasure. When these 7 kinds of ecstatic loving exchanges are manifested, they attain the status of steadiness at which the taste of conjugal love expands. Эти проявления считаются неиссякаемыми источниками наслаждения, проявившись, эти 8 форм экстатических любовных отношений обретают устойчивость, что усиливает и углубляет наслаждение от супружеской любви. Indirect expressions of ecstatic love. After he had stolen some yogurt from the pots of 2 gopis, Krishna told one of his gopi friends, "My dear beautiful friend, I can take an oath that I have not stolen even a drop of yogurt from your pot. But still your friend Radharani is very shamelessly smelling the fragrance of my mouth. Kindly forbid her from this devious policy of putting her face near mine." When Krishna was speaking like this, the friends of Radharani could not check their laughter. This is an instance of laughter in ecstatic love. 33 глава. Косвенные проявления экстатической любви. Первое — смех.
Украв немного простокваши из горшков в 2 гопи, Кришна сказал одной из них: «Дорогая красавица, я могу поклясться, что не взял ни капли простокваши из твоего горшка, но твоя подруга Радарани, потеряв всякий стыд, принюхивается к запаху, исходящего из моего рта. Это всего лишь хитроумная уловка, повод для того, чтобы приблизить свое лицо к моему. Не позволяй ей этого». Когда Кришна говорил это, другие подруги Радарани прыснули от смеха. Это пример смеха в экстатической любви. Once Brahma was watching all the cows and cowherd boys dressed in yellow garments and decorated with valuable jewels. I don't know what happened. Okay, I'm getting there. Valuable jewels. The boys were expanding their forearms and were being worshipped by many hundreds of other Brahmas. All the cowherd boys began to express their joyfulness for being with Krishna, the Supreme Brahman. At that time, Brahma showed his astonishment by exclaiming, "What am I seeing here? This is an instance of astonishment and ecstatic love." Удивление, что Брахма увидел коров, мальчиков-пастушков, одетых в желтые одежды, украшенных драгоценностями. Мальчики хором выражали свой восторг от того, что находится рядом с Кришной, Верховным Браманом. Эта сцена повергла Браму в такое удивление, что он воскликнул: «Что я вижу? Это пример удивления в экстатической любви». On the bank of the Yamuna, once there was a crackling sound of dry leaves, giggling from the cowherd boys and thundering from the sky. Sri Dama was tightening his belt to fight with Krishna, the conqueror of the demon Aga. This is an instance of chivalry in ecstatic love. Are you reading? Yeah. Как-то раз шуршание сухой листвы, хихиканье мальчиков-пастушков, раскаты грома. Шри Дама затягивал свой пояс, собираясь бороться с Кришной, победителем демона Аги. Это пример проявления доблести в экстатической любви.
chapter, verse, in the 10th canto, 7th chapter, verse 29 of Srimad Bhagavatam, there is a description of Krishna's being taken away by the whirlwind demon, Trinavarta. As Krishna was being thus carried up in the sky, all the gopis began to cry aloud. They approached Mother Yashoda, stating that they could not find the son of Nanda. He had been taken away by a whirlwind. This is an instance of lamentation in the ecstatic love. That one. Сожаление. В 10-й песне Бхагаватам рассказывается, как Тринаварта, демон Вихрь, похитил Кришну. Когда он унес Кришну в небо, гопи громко запричитали. Они пришли к матери Ишоде и признали, что нигде не могут найти сына Нанды. Его унес Вихрь. Это пример проявления сожаления в экстатической любви. When Krishna was fighting with Kaliya, Mother Yashoda exclaimed, Krishna is now entrapped within the hoods of the Kaliya snake, and yet I am not tattered to pieces. So I must wonderful admit, preserving power of this material body. This is another instance of lamentation and ecstatic love. Когда Кришна боролся с Кали, мать Ишода воскликнула: Кришна запутался в капюшонах змея Кали, а меня до сих пор не разорвало на мелкие кусочки. Можно только удивляться, как прочно это материальное тело. Это другой пример проявления сожаления в экстатической любви. Anger. When Jatila, the mother of Abhimanyu, saw Krishna wearing a necklace, she could understand that a jeweled ornament had been given to him by Radharani. She therefore became absorbed in anger and began to move her eyebrows, expressing her anger in ecstatic love. Отвращение. Муначарья так говорил об этом. С тех пор, как я стала ощущать вечно обновляющееся наслаждение от трансцендентных отношений, при одном воспоминании о прошлых плотских удовольствиях мои губы кривятся в отвращении, и мне хочется сплюнуть. Это пример проявления отвращения в экстатической любви. There's a statement by Yamunacharya to this effect. Since I began to enjoy these transcendental exchanges of love, which are always newer and newer, whenever I remember the pleasure of sex, past sex life, my lips curl and I wish to spit on the idea. This is an instance of ecstatic love in ghastliness. Гнев. Я прочитала предыдущее, а прошлое пропустила, поэтому наоборот перевод вышел. Гнев. Увидев на шее Кришны драгоценное ожерелье, Джатила, мать Абхиманью, сразу поняла, что его подарила Кришне Радхарани. Ее охватило негодование, и она нахмурила брови, тем самым проявив гнев в экстатической любви. Prabhupada said, I spite on it. Прабхупада говорил, что я плюю на это, на... But spite means they want to hurt, bother someone, make offense. Has other meanings too. Anyway, I heard a devotee saying, you know, this is translated when I think of sex life with a woman, and the devotee was saying something like, says you should spit on the woman, you know. That's not what it says at all. You spit on the idea, memory. И
Вот этот пример Семуначари, который говорит, что его губы кривятся, когда он вспоминает о плотских удовольствиях, и в отвращении ему хочется сплюнуть. Прабхупада тоже что-то такое говорил. Но некоторые преданные это понимали буквально, что надо плюнуть в женщину, но это вовсе не то, что имеется в виду. Надо плюнуть и отвергнуть саму эту идею или воспоминание, но не плювать в человека, потому что это оскорбительно. And I guess it means that, these memories will always come up. We just have to throw them out. И это также значит, что эти воспоминания, они периодически могут всплывать в нашем сознании, и это значит, что просто надо их выбросить и не обращать на них внимания. And the more we fill up with Krishna, then we'll remember Krishna more and more. И Don't чем throw больше that out. чем больше мы наполняем свое сознание Кришной, тем больше его будет в нашем сознании, и эти вещи, когда всплывают, их не надо выкидывать или избавляться от них. You can't, like, sometimes devotees get some reason or other to leave the association of devotees, thinking that, they're not being treated right or something. Иногда преданные оставляют общество преданных, потому что они считают, что была какая-то причина, что к ним не относились правильно. And they try, they try to forget Krishna, but the more you try to forget him, the more you remember him. И они стараются насильно забыть Кришну, но чем больше они пытаются его забыть, тем больше они его помнят. Radharani, that her friends told her, just forget about Krishna. But they said the more we try to forget him, we remember him more and more. И как-то подруги Радарани, они решили и сказали, что надо просто его забыть. И чем больше они пытались его забыть, тем больше они о нем думали. So if you try to forget Krishna, it might be good because you'll just remember him. Might work better than trying to remember him. И если мы иногда хотим забыть Кришну, может, это не такая плохая идея, потому что мы тогда будем помнить его еще больше. Может быть, для нас это сработает в обратную сторону, чем когда мы пытаемся его специально помнить. All right. One more. One old devotee said, "My dear Lord, when we are away from you, we become so anxious to see you again, and there is great misery in our lives. But when we do see you, immediately comes a fear of separation. Under the circumstances, both when we see you and when we do not see you, we are subject to different kinds of tribulation. This is an instance of contradicting mixture of ecstatic love for Krishna. Such ecstatic love is palatable, and expert critics have compared such ecstatic love to a mixture of yogurt, sugar candy, and black pepper." Sounds good, huh? The combined taste is very good. Offer that to Giriraj. Страх. Один пожилой преданный сказал: «Дорогой Господь, находясь вдали от меня, мы сгораем от нетерпения увидеть Тебя вновь, и от этого наша жизнь превращается в сплошную муку. Но стоит нам увидеть Тебя, как нас мгновенно охватывает страх разлуки. Выходит, что видим мы Тебя или не видим, и в том и в другом случае наш удел страданий. Это пример проявления противоречивых чувств, охвативших преданного экстатической любви к Кришне. Такая экстатическая любовь обладает особым вкусом, и знатоки сравнивают ее со смесью простокваши, сахарного сиропа и черного перца, которые отличаются изумительным вкусом, и который Махарадж предлагает предложить Гирираджу. So when Krishna was in Dwarka, then somebody was telling him how the gopis are suffering so much in separation, Mother Yasoda and everybody. И когда Кришна был в Двараке, то кто-то ему рассказал все детали того, как гопи и мама Яшода и остальные жители Вриндавана страдают в разлуке с ним. And then I think it was a mother of Kamsa or something. She was saying, why don't you just go back and visit them then? И тогда кто-то из окружения Кришны в Двараке сказал, что так почему бы тебе просто не отправиться назад и не навестить их? And then he said, that'll be even worse because as soon as I get there, they'll be so worried that I'm going to leave again.
И он сказал, что это будет еще хуже, потому что как только я приеду, они сразу начнут беспокоиться о том, что мне надо снова уехать. And then when I leave, it'll be much worse than the first. И мой повторный отъезд после этого будет для них еще хуже, чем мой первый отъезд. You know, like somebody's really hungry and you give them a little tiny bit of food and then take it away, then they'd be more frustrated. Это как если очень голодному человеку дать совсем чуть-чуть еды, а потом ее полностью забрать, это и приведет его еще больше негодования. All right. The Nectar of Devotion, another chapter, 34. That particular type of ecstatic loving sentiment that develops when the heart of a particular devotee is considered to be vibhava, and the resultant manifestations such as moving in the eyebrows, fear, astonishment, and smiling, which have been explained herein before, are called anubhava. And different causes for developing anubhava and vibhava are called steady ecstasies or sanchari bhava. Конкретный вид экстатических любовных переживаний, развивающихся в сердце преданного, называют вибавой. А внешние проявления этих переживаний, движение бровей, страх, удивление, улыбка, о которых говорится выше, анубавой. Различные же причины, вызывающие преданного развития анубавы и вибавы, называют устойчивым экстазом санчари бавой. Whenever there is a recitation of poetry or dramatic play on the different pastimes of Krishna, the audience develops different kinds of transcendental loving service for the Lord. They enjoy different types of vibhava, anubhava, and sanchari bhava. В сердцах тех, кто слушает стихи, воспевающие игры Кришны или смотрит театральные представления, о них пробуждаются различные виды трансцендентного любовного служения Господу. Они наслаждаются разными формами вибхавы, анубхавы и санчари бхавы. No one, while remaining on the material platform, should discuss these different descriptions of bhava and anubhava by quoting different statements of transcendental literatures. Such manifestations are displays of the transcendental pleasure potency of the Lord. One should simply try to understand that on the spiritual platform, there are many varieties of reciprocal love. Such loving exchanges should never be considered to be material. In the Mahabharata Bhishma Parva, it is warned that things which are inconceivable should not be subjected to arguments. Actually, the transactions of the spiritual world are inconceivable to us in our present state of life. Тому, кто еще не избавился от материальных представлений о жизни, не следует обсуждать описания бхавы и анубхавы, содержащиеся в трансцендентных произведениях. Все они проявления трансцендентной энергии наслаждения Господа. Нужно просто попытаться понять, что духовному бытию присуще безграничное многообразие форм любовных взаимоотношений. Эти любовные отношения ни в коем случае нельзя считать материальными. Actually, the transactions in the spiritual world are inconceivable to us in our present state of life. Great liberated souls like Rupa Goswami and others have tried to give us some hints of transcendental activities in the spiritual world. But on the whole, these transactions will remain inconceivable to us at the present moment. Understanding the exchanges Махабхарата предостерегает нас от осуждений о том, что недоступно нашему пониманию. В нашем нынешнем состоянии мы на самом деле не способны понять отношения духовного мира. Великие освобожденные души, подобные Рупе Госвами и другие,
попытались дать нам некоторое представление о трансцендентной деятельности в духовном мире, но в целом эта сфера пока закрыта для нас. Понять природу взаимоотношений в трансцендентном любовном служении Кришне можно только действительно находясь в контакте с энергией наслаждения Верховного Господа. Understanding exchanges of transcendental love with Krishna are possible only when one is actually in touch with the pleasure potency of the Supreme Lord. Srimati Radharani, Lord Chaitanya, that's another special mercy. In this connection, Srila Rupa Goswami gives an example of clouds in the sky. The clouds in the sky arise from the ocean, and when the clouds become water again and fall into the ground, they glide back to the ocean. Thus, the pleasure potency of Krishna is compared to the ocean. The pure devotee is the pleasure-possessing cloud, and when he is filled with transcendental loving service, then he can bestow. В этой связи Шри Рупа Госвами приводит пример с облаками в небе. Облака образуются над океаном, а когда, падая на землю, снова становятся водой, проделывают обратный путь к океану. Энергию наслаждения Кришны сравнивают с океаном. Чистый преданный – это облако, вобравшее в себя наслаждение. И когда трансцендентное любовное служение переполняет его, он проливает свою милость потоками дождя. Так энергия наслаждения возвращается обратно в океан Кришны. The pure devotee is a pleasure-possessing cloud. And when he is filled with transcendental loving service, he can bestow his mercy as a downpour of rain, and the pleasure potency returns to the ocean of Krishna. Так энергия наслаждения, чистый преданный – это облако, вобравшееся наслаждение. И когда трансцендентное любовное служение переполняет его, он проливает свою милость потоками дождя. Так энергия наслаждения возвращается обратно в океан Кришны. Direct and indirect attachment for Krishna. Attraction. Transcendental pleasure derived from devotional service can be divided into two groups: direct devotional service and indirect devotional service. Direct is divided into 5 transcendental humors or flavors, and indirect is divided into 7 transcendental humors. Direct devotion is as follows: neutrality, servitor, fraternity, parenthood, and conjugal love. Indirect devotional service is divided into laughter, compassion, anger, chivalry, dread, astonishment, and ghastliness. Devotional service can therefore be divided into 12 types, each of which has a different color. The colors are white, multicolored, orange, red, light green, gray, yellow, off-whitish, smoky, pink, black, and cloudy. Прямые и косвенные проявления привязанности к Кришне. Трансцендентное наслаждение, приносимое преданным служением, можно разделить на 2 группы: наслаждение от прямого преданного служения, наслаждение от косвенного преданного служения. В прямом преданном служении выделяют 5 трансцендентных вкусов или отношений, а в косвенном 7. К прямому преданному служению относятся нейтральное отношение, служение, братские отношения, родительская и супружеская любовь. It doesn't say what colors match which. So maybe you can make a modern art painting just, with all those colors all mixed up. Там дальше описываются цвета, Raga которые Marga. каждый... So these different humors are controlled by different incarnations, such as Kapila, Madhava, Upendra, Nishinga, Nanda, Nandana,
Balaram, Kurma, Kalki, Raghava, Bhargava, Varaha, and Matsya. В косвенном преданном служении прозвучают смех, сострадание, гнев, рыцарство, страх, удивление и отвращение. Таким образом, можно выделить 12 видов преданного служения, каждый из которых окрашен в свой цвет. Цвета эти таковы: белый, пестрый, оранжевый, красный, светлый, зеленый, серый, желтый, беловатый, дымчатый, розовый, черный и пасмурный. За 12 видов трансцендентных отношений отвечают разные воплощения Бога: Капила, Мадава, Упендра, Нарисимха, Нанда, Нандана, Баларама, Курма, Калки, Рагава, Бхаргава, Вараха и Матсия. И неясно, к какому отношению относится какой цвет, но можно попробовать сделать такое произведение искусства, смешав их все. Sustenance, manifestation, expansion, reflection, and lamentation are the 5 visible symptoms and exchanges of ecstatic love. The rest, the test of devotional service, can therefore be made in terms of these 5 symptoms. In the devotional service of neutrality, there is sustenance. In chivalrous devotional service, there is expansion. In compassionate devotional service, there's reflection. In angry devotional service, Внешними признаками взаимоотношений в экстатической любви являются поддержание, проявление распространения, задумчивости, сожаления. Таким образом, характер преданного служения можно определить по тому, какой из этих 5 признаков проявляется. Для нейтрального преданного служения характерно поддержание, распространение, присущее рыцарскому преданному служению, сострадательное преданное служение отличается задумчивостью, преданное служение в гневе проявляется сожаление и так далее. in the devotional service of neutrality, there is sustenance and chivalrous devotional service. There's expansion and compassionate devotional service. There's reflection and angry devotional service. And there's lamentation and so on. Для нейтрального преданного служения характерно поддержание, распространение, присущее рыцарскому преданному служению. Сострадательное преданное служение отличается задумчивостью. В преданном служении в гневе проявляется сожаление и так далее. In compassionate, there is reflection. Okay, so we'll stop there. Again, it's information overload. I find it very fascinating, but I would have trouble repeating any of it. But it really shows us, unlimited variety. Some of these things get pretty subtle. And within every one of those, every devotee that has any of these things, they're all completely different. There's no two devotees that have the exact same relationship with Krishna. И на сегодня мы остановимся, потому что уже можно сказать, что это передозировка деталей, информации. И хотя я нахожу все эти вещи очень захватывающими, я затруднился бы повторить это так точно, как тут описано. И при всем при этом все эти вещи, они имеют столько тонкостей и столько нюансов. И при этом в каждом предании мы можем найти те или иные проявления. И при всем при этом каждый преданный будет уникален. Мы не найдем двух одинаковых преданных. All right. Any reflections or questions or commentary? Какие-то вопросы, реализации, впечатления и так далее. Did Israel go into lockdown? Начался ли какой-то новый локдаун в Израиле? There was talk they were going to. Потому что об этом
Я слышал, что идет об этом речь, но я не вижу, чтобы это происходило. Харе Кришна, вроде закрыли аэропорт на прилет. Вылететь можно, It, а look, лететь нельзя. it looks like only the international incoming flights are banned. С 28 числа полный локдаун на 2 недели как минимум. Oh. From Rohini is saying that from 28, which is after 4 days, they will have total lockdown for 2 weeks at least. Just in the next week, very soon. After 4 days. Yeah, all the European countries are planning a 2-week lockdown and stuff. Wonder how that could stop everything so quick. Scientists. Because they say there's a new kind of COVID. It's not any more powerful or deadly, but it spreads much more easily or something. Started in England. So they're blocking everything going into England. Krishna is really showing us how delicate our situation is. В общем, говорят, что какая-то мутация вроде проявляется, он не так опасен вирус, но какой-то новый его сорт быстрее распространяется. Вся Европа закрыта, ну и так или иначе Кришна, он показывает, насколько все деликатно. And fearing is increasing. И страх увеличивается. Okay. So, Spasiba. Gauranga. Hare Krishna. Харе Кришна. Hare Krishna. Харе Кришна. Thank you, Maharaj. Thank you very much. Gauranga. Hare Krishna. Gauranga. Харе Кришна. Gauranga. Everybody, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna.